Greetings, intercessors and change champions. Ma Square say, how are you doing? We greet you and we welcome you once again as we continue to pray and intercede for the nation of Zimbabwe. Also discussing on different issues that are happening in the nation. It's exciting the times that we are in. Ndichakushare a little bit why I am rejoicing in my spirit. Because kune nyaya dzakanaka zvikurusa. No, this time this kubva politics as such. What we are, what the Spirit of the Lord is saying about, the freedom of the Zimbabwean people. Inyaya dzakanaka. Ndichazowana pandichaibata ndombokutsemurira a little bit, but I would want to do a whole spiritual message about this. What is now about to take place, what we should be looking forward to. So it's working. Our prayers have yielded quite a lot more than what we even believed. Right. So takamira in our prayers as always. Right. Let's look at what is happening in the nation. Quite some very disturbing developments that we are hearing happening around the country. But of course, how desperate this regime is now, because they are now like cornered baboons, the way that they are now behaving. Chinhoyi University student activist allegedly abducted for opposing constitutional amendment. And right, a whole president anodzika so low abducting such a small boy. I'm telling you, and you are not going to stop the tide. The tide is so much upon you, upon this establishment. So kuti avachazivi kuti voita sei. What effect would that young man really do? So kutomuvinga neusiku take him and torture him and so on and so forth. It has been very bad. And this is exactly what we are talking about. Could somebody who is just exercising constitutional right yake yekuti discuss about a nation. Imimi ndi makatanga nenyaya iyi ndozvo zvinonetsa makatanga nenyaya yoda kuita bastardize our constitution. Hapana munhu akambotitanga nyaya yenyu matanga nyaya yacho, and there's no Zimbabweans are talking about it, and now you get angry, you get these evil hearts dzakaoma moyo nevarume ava yakasindimara zvinotyisa yekuti munosvika pakuti vana vadiki vari kuti yes they have a right yekuti vataure. Ndo zvinhu zvavari kutodzidza zvacho izvo zvokuchikoro izvo about politics, about what. Saka zvinongokuratidzai mega kuti hakuna kuri kuendwa, hakuna. It's just a sign. Behavior yatiri kuona iri kuitwa nezvigananda ibehavior inongokuratidzai mega kuti hakuna kwavanosvika, because they vari vanhu vari kunyatsoziva kuti they are gaining ground, they are moving, they've gained mileage in whatever they are doing. Tuhasha tumwe tusina basa twakapusa tokumombe twade tisingaitiki the way that we are seeing things are happening. So ungabona abantu sebephelelwe, uyabona ngezenzo ukuthi hayi abantu sebephelelwe vele sebesukelana labantwana abancane ndibelwisana nabafana abasesikolo liyesabane ebantwaneni abanje. So kutshengisa ukuthi hayi into yabo vele bayayibona labo ukuthi hayi ayindawo vele iphelile vele isanda kuqalisa. So that's exactly what we are looking at. But we should continue to be vigilant as the people of Zimbabwe. Kuda kuisa fear muvanhu veZimbabwe, kuda kutyishidzira vana veZimbabwe izvo zvokuti vanhu ngavatye, and kana vanhu vatya havacharambi vachitaura. But this time around zvokutya zvakatopfuura zviya. We are seeing kuti the people of Zimbabwe are standing up like nobody's business. Zimbabwe Human Rights Monitors platform says here we have just received reports that Dylan Cole, a student at Chinhoyi University, has been abducted after being taken from a lecture. He is among the students who have been openly opposing the Constitutional Amendment Bill number 3. Just imagine. So you see, as no batsira, you are making things difficult for yourselves, and such kind of behavior at the end of the day. You can't stop this thing. Noise. Imimi musa pretend as if mamsingazvizivi kuti nyaya ine munhu pasi.
ine munhu pasi nyaya iyi, and you be lying to yourself kuti mufunge kuti mimi maZimbabwean people are just going to take this lying down. Never. Makatozvinyepera kana makafunga kuti maZimbabweans achangonyarara as usual, we are just going to swallow it, just like right now makwidza mafuel kuma $3, and still it seems like life is still going on in Zimbabwe. But then iyi yamuda kutanga yakwidzai zvenyu ana fuel mube mari mukore nemhuno, hatina problem nazvo, but nyaya yekuzobata neconstitution yedu manje kunyatsotitaridza kuti ngoda kuti dzvanyirira until ipapo ndopayaipira nyaya yacho ipapapo. Saka ipapo manje hatisi kuzonyarira, kwidzai fuel mukore mube mari mufute chaizvo, muite mune vana venyu vaite tunguruve, hatina kana problem nazvo. But mukangoda kuda kutitaurira manje kuti hamudi kutoenda zvachose, makuda kutamba nemutemo unokubvisai, ipapo kana muchiti Zimbabwe ichanyarara maita munyama, mairasa Satani wairasa this around, because nobody is going to be watching. Zimbabweans are not going to be just watching all this nonsense ichiramba ichiitika. Tiri kumarcha ahead, and we are still going to say, as long as muchine pfungwa dzenyu dzokuda kubata our constitutional rights, we are not going to allow that to happen, and you are not going to have it easy. Never. And the Zimbabwean people will still march on until victory is certain. And this time around, vanhu havachatya, vaitya kare, kwete izvezvi, forward ever, backward never. Amen. Mukoma kuda vanhu ngavarambe vakatsika, mukaona vakudai, so zvirikutaridza kuti kuri kupisa. Hanzi hakuna kuri kuendwa ne2030 yapo, so mnangagwa ari kungoda kutrya lucky, kufunga kuti zvichaita, but hakuna kwaanoenda. Yes, I agree with you. You remember the other day ndichitaura kuti aiwa, what is happening panapa, vangoona kuti they've got two devils dzakavafesa, and the first devil being the law is telling them to go pana 2028 whether they like it or not. Then of course kuda kuchikora mutemo wacho, kuubvisa wacho uda kuvabvisa, although they know kuti hazvine munhu pasi, but they have two devils. Saka they just decided to, okay, the only thing that we could say maybe we might have a chance out ndiko kuda kurwisa constitution, but kuisiya iripo and go for elections in 2028, it's a non-starter. Vanoziva kuti iyo haibude kugarira jongwe kuti rikanderezai. Saka that's why they are trying to do this. And Mkoma Martin, there's no difference between Idib Nangagwa and the late Iranian supreme leader. People are being murdered. No to 2030 madness. Amen to that. Ngai me square. And munhu wese takatsika chepakati. Anza gogo moyo greetings. Muri say gogo veshanduko tinotenda. We hope and pray kuti makamira muri muma prayer closets muchinamatira nyika. Anza uku ndo kusakwana zvakashata izvo. Just imagine kuti munoswera muchinetsana nevafana. Anzi ngavatisiyire vana vedu varoyi ava. Just imagine. So this is just showing kuti tuntu muri kuita imimi why muchidangozvifungidzira kuti muri correct all the time. Why don't you want to accept kuti zvimwe zvinhu zvamuri kuita hazvisizvo? Because what you are doing right now, this is not it. This is not it. And we are not going to continue watching this. Hanzi zita idzva Nikwell makati vanhu vari kuridaidza kuti chii. Hanzi chifuta. Hanzi chifuta mukoma vatiri vakaburwa rimwe nyuwani manje, asaka kuti dzambo rafuta tamborisa musherufu mazuvano, kwanzi chifuta ndo rimwe rakaburwa nevakomana mazuvano. Saka vakomana havasi kutamba. Zhin says here, our students votambura sure. Just imagine vana vaitadza kudzidza. These are the academics, these are the young people that are being educated. Ndo chaivo group rofa kunge richidiscussa ma-issues akaita seiwaya, ma-academic issues aya, right? And these are the right people to discuss about these issues. But I wonder kuti muma universities lecturers, lecturers a law, are they still, or a political, administration, don't get chiriko, whether they are able to teach topics like you have an constitution and the my human rights, basic rights, and so on. I'm sure nema lecturer acho anenge achitokwata kuti vanyatsoticha, because vanoziva kuti muklasi imomo mune vitoni nemaCIO, mwana wemuCIO, mwana wemuchakuti, and so on and so forth. But well, Zimbabwean people are not going to bow down to the pressure of the devil. We are going to stand up until victory is certain. So Zimbabwe, continue to stand on, fight on. Tinoziva kuti pressure yatakavaisa takavatsika zvokuvatsika zvo, and you can see from the behavior yehasha inokuratidza imega kuti aiwa takadzvanya red button chaicha. Ramba wakadzvanya Zimbabwe, Zimbabwe inosununguka badzi. Victory for the people of Zimbabwe. No to 2030, and touch not our constitution. Shigananda, sit down and relax.
We are not going to just watch you do what you want. Zimbabwe, arise and fight and defend your land. The victory for the people is at hand. Let's meet in the upcoming show. Remain blessed.